Ui mai rā e te ti e te tā ki tēnei o ngā waka uia e ki anei ko Te Kupu o Te Uru. Ki no o ta I, ki tangita I tātou I ngā mate o te wā. Kia kuima, kia koromā, kuiti atu ki tua o te ārai, ki te pōnui, ki te pōroa, ki te pōuriuri. Tau atu rā koutou ki reira, ko te unga ora, ki konei, ma I tonu ai ngā mai. Tēnā rā tātou katoa. Ko ia nei rā, ko Te Kupu o Te Uru, ko ngā pūrongo katoa, kua ua ake I te reo o Te Uru, I tēnei wiki, e whakakau ana, e wānanga anō I ngā take o roto I enei pūrongo. Tēnei e mi I kau atu ana ki a koutou, ko Alana Broughton. Nā ki uri ake ki tā tātou pūrongo tuatai o te wiki. E aro atu ana ki Rangitikei, ki reira ki ngā kaupapa wakatairanga I ngā mate pā ki te tinana o te tangata. Tērā ia, ko e rau aroa nā Te Kōtuku Hauora, ho Rangitikei. Kei a te mahemi, te pūrongo nei. I whakakao mai Te Kōtuku Hauora o Rangitikei I ngā mema o tōna hapori ki te kohi pūtea ki te whakatairanga I ngā take mate ū. Kei tō rātou parakuhi whakatairanga take mate ū I tū ki te poho o tuāriki. Today is more just around raising money and awareness for breast cancer research and education and getting that word out there to the community, especially here in Martin. We're so small, we're a bit isolated. So just getting that kōrero out there to everybody and having whānui share their stories as well. So that's one of the main reasons around the breast cancer awareness breakfast this morning. Toko maha o te hapori o te Rangitikei I tai atu ki te tautoko I te kaupapa, ki te whakakōrero I o rātou wheakotanga me ngā āhuatanga o te mate ū. Give them a safe space. Open those doors to having that open conversation with them. Making sure that your women in your community and your men are getting checked. Making sure that they've got the right information that they need and they know what they're looking for. So having those safe spaces, especially in our rural communities where, the services, there aren't many out there. Ka Pākehā te mate ū ki te hunga tāne, he kotahi ōrau o ngā kehi katoa o te motu. E rua te kaumārima ngā tāne ka Pākehā e te mate ū, ia te tau ki roto Aotearoa, kare ngā tāne huri noa I te motu e tino mōhio ana ki wenei whakamarama. O hore rera o I mōhio, ko te pōhehe tēnei ana ko te prostate ke te take. Te ki te atu I runga I tērā o ngā quizzes ana ka tai e te tāne, tērā ngā ngare ai patu nei a mate o horere katoa, bro. Yeah, it is important for our wahine to have somewhere to share their stories and share their journeys, but it's also important for our males because our tāne too can get breast cancer. So 25 men each year are diagnosed with breast cancer. So it's not just our wahine that need that space, it's also our tāne. So here today we've had tāne share their whānui stories, but also some of our wahine share theirs as well. So getting them, seeing the courage that they have to get up and talk about their journeys and about their surgeries that they've had to have and their loss of losing a part of themselves. It's very rewarding. Ka tino Pākehā tēnei mate ki te hunga wahine, me nā he hitoria kei roto I tō rātou whānau. Tika kia tū ngā wahine te kōrero ai tērā o ngā mea pā nei a rātou. Ai tika ana kia wakatūria tētehi āhuru mō ai mā rātou te tuku kōrero I runga I te āhurutanga ana o te poho tuariki. Kia tū rātou I runga I tō rātou ake mana. Ki hai mātou te kia te awo, kei ako e te kōrero, kei ako e te kōrero kāo. He wā te ana te papa mā te hunga E hiana. So women from 45 and up should be getting regular checks, and same with our men, but you should be very aware of your breast at the age of 20, both men and women. Ko te whetū tekau ōrau o ngā wahine ka Pākehā e te mate ū, ko te waru tekau ōrau o ngā wahine ka mate, he rima tekau te pakeke neke atu. Te mehemi, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe te mai tēnā pūrongo mō te tō uaroa nā Te Kōtuku Hauora, ho Rangitikei.
Ko ngā pāti māwhero kutu ake te wiki kupa ure nei. Uri noa i te motu, i te marama kupa ure. I roto ki ngā tau, ki te ai nei kātu ui. E mea waka ui e mea waka kota i te āpori i ngā uri, i ngā wānanga i a wake rānei. I ngā kaima i peange me nā kai te wā i ma i koe. E mea waka mōio, e mea waka matāra, e mea waka tūpato i te unga, e mea waka tairanga i te mate pukupuku nei. Ka no o tai, ka tangitai, i o tātou wānanga i ngā uri, kare i no o mōre umai i tēnei mate pukupuku. Tērā ia ko te pātai i ua ake, i roto i ngā mai pata pātai ki Martin. Mena rānei tēnei mate pukupuku, ka pātu ki te tāne. Ko te wakautu ia, ai marika ka pātu tēnei mate pukupuku, au e te roa te kupu. Tēnei mate pukupuku ka tai atu ki te tinana o te tāne, nō reira ia a tama waine, a tama tāne, me matāra tātou katoa. E tāi ana te wakamātau, mena e no ana koe ki te kāinga, ka i kina tō ringa ki tua o te upoko, ana ka pā mai ki tō tinana, mena rānei e a ua rereke ana te rongo. Mena e rereke ana te ratewa me tai atu ki te tākuta ki reira a ta wakamātau ria ai e rātau mā. Me tia ki tātou i a tātou e te iwie, ka kia ki tātou i a tātou anō, ki te wakamātau i te tinana, i runga i te aro a nui ki te tangata kāre i te pirangi, kia pātu ko tēnei mamai nui ki te tinana engari oki ki te wānui o te pā arakeke. Me tia kina te tinana, me tia kina te ware tapawā, me tia kina te wānui o te pā arakeke. Ko iara, ko te rau aroa nā Te Kōtuku Hauora ho Rangitikei. I tēnei wā e te iwi ka tauri ki te pūrongo tuarua o te wiki. E aroa tuana ki te awa o Whanganui. Ki ngā wai o te wā e wakanui ana i a iti rea, e piki ake ana ki ngā kaikatea teitei rawātu. Ara ko te whakapōtaitanga ki te wānanga o Aotearoa. Anei a eruera rerekura me te pūrongo. Ko te whakapōtaitanga o ngā tauira o te wānanga o Aotearoa ki Whanganui, te o ngā kaupapa nui i ngā wiki ka taia nō nei ka uri. Kua ngā piki me ngā eke, kua eke rātou ko ngā tauira ki te taumata angi tū. Ko miharo nei mātou o te wānanga o te aroa ki tēnei. Ke oka nui e i ngā whānau o tira i ngā tauira. Ko puta ihu nei tā rātou nei kaupapa. Nā runga ngā aupiki o me ngā aueke o te wā e tika ana mā mātou katoa e whakanui tēnei kaupapa tonu nei. Ioi, ko te tinu e tū o te rā, ko Shannara ne mani, e uri aia no te awa o Whanganui me tonga i te taa o tōna pāpā. Iai ki tōna māma, i wakawi tia aia e ia ki te ako i te reo Māori, i aia e ari ana ki te whare wānanga o Aotearoa. Kua ko tana āua hokai nukurangi, kua puta tōna ihu i tana ako i te reo Māori. Ioi, i te āua a wangawanga tana kaiako a marama pai Stark, me pē ea aia e kōrero kia Shannara. My communicator doesn't stop, so if you get so eager, just contain yourself, then he'll forgive you. When I first approached Marama Pai about Shannara doing the course, it was not hesitation, but, well, how do I talk to her? You know, they were actually scared to talk to her because they didn't know how they would communicate with her. And I said, you just talk to her like you talk to anyone else, you know. Let me do the background work for her, and then you just carry on as normal, and then she'll just come in. And so Marama Pai said, okay, well, I don't see why not, you know, and so we did. And they were amazed at how funny Shannara is, because she's got a really good sense of humour. E mii ana a Cheryl kia Marama Pai, i te mea e ngāwari aia ki te wakako i te reo. Shannara loves fun. You know, she's all about learning and having fun. And like I mentioned in my speech, you want to learn without knowing you're learning, you know, and that's how she made it. And so Shannara saw that I was coming home all excited after my course. I'm like, oh, guess what? I learned this today. And I learned this today. And Shannara now answers, you ask her a question, she'll say,
You know, so she answers in her own, she has her own buttons on her communicator to ask questions in Māori, like if she wants a drink, you know, she asks in Māori, lots of things she asks in Māori, and that's her, you know. Ko Shannara te tauira I roto I tana wānau, me e mea ka āngai koe ki te kaupapa, ka eke panuku, ka eke tangaroa koe. Shannara being the first in our whānau, like special, special. You know, and so, but no one in our family made Shannara feel any different just because of her condition, you know. She still gets growlings when she gets cheeky, you know. She's not this cute innocent all the time. And, you know, but no one made her feel any different. Ka te anō ngā mi whānui ki ngā kaiako, ki ngā pauako, ki ngā kai okarite, me ki ko te iwi, ko ngā iwi. I tukuna a rātou nei, tamariki a rātou nei, whānau ki tēnei orekura o tira ki tēnei wānanga, kia wānanga ai ngā kaupapa, e ngā kautiana e rātou. Nō reira, e te kana kia mihi anō ki ngā iwi, ki ngā tauira, ki ngā wānau ki tēnei kaupapa nui, nei mātou o te wānanga e wakanui au. Ko ia kai a koe Shannara, ko koe te wetu o ngā tauira I tēnei tau ki te wānanga o Aotearoa ki whanganui. Iru ere rerukura, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e ru I tēnā pūrongo mō te whakapōtaitanga o ngā tauira o te wānanga o Aotearoa ki Whanganui. Ko rātou I ukuputa mō tērā kaupapa, mō tērā kaupapa, te mea nui e taka I mai te ara o tāwaki. Ei e kapo ake I ngā kete o te wānanga, I ngā ua o te wā, ei wakaoki mai ki o tātou wānau, ei oranga mō te wānau, mō te iwi wānui, ara te iwi Māori tāku e kōrero nei. Ko ia oki ko Shannara ne mani, wakanui ai te rārangi. Me te tō mai, te tō atu I te aro, ki ngā taiepa kei te aroaro o tērā tauira, o tērā tauira. E rereke ana I te tauira kei tō taapeange. Tērā oki ko ngā wero o te wā. I rangona e tēnei pia. Engari o ki rā tērā ia ko te kaa o te tangata, ko te ngoi o te tangata, kaa tonu ki te tai atu ki ngā koranga, ki te pai I ngā ara āua auaa me ki, e wakatutuki I tēnei mea te ako I te reo Māori. Me te ara whānui aki I tērā, ara ko te pai I te ara o tā waki. Nō reira, kei te uri o Whanganui awa o Taranaki mā tonga, whakaawe tonu mai I o Whanaunga. Ko ia rā, ko te whakapōtaitanga o ngā pia o te wānanga o Aotearoa ki Whanganui. I tēnei wā I te iwi e ka tauri I tātou ki te pūrongo tuatoru o te wiki. Kei te aro tātou ki te ā I rātana kutau atu ki Taranaki mā tonga. Ko ia rā, ko te mātoro ha te tumuaki o te ā I rātana. Kei te mehemi te pūrongo nei. I tū te tumuaki hou o te hāhi rātana ki te tūmata whānui mo tōna wā tuatahi no tōna rironga I te tūranga I te marama o Apareira e rua ana kaupapa nui ko te kōtahitanga me te hunga rangatahi. Tuatahi, te kōtahitanga o tātou te Māori. Ko e ngā tohu e te wairua tapu kirimi ki tō tātou pāpātahu pōtiki wirimu rātana I te waru o Noema. I te kaupapa tuarua mo ngā rangatahi putanua. Ke hāpai aki a rātou I te wā e hoki ana I taku mahara ki te wā e rangatahi tonu ana ahau. Ana ko koe tērā e noho ana e mātou I raro I tēnā kaupapa te rangatahi, I raro I te kaupapa tō tātou tumuaki o Tauawa a te reo hura. Huena ka kawea e tō tātou tumuaki tuawaru I ngā kaupapa o te kotahitanga o te iwi Māori, te atu mo ngā rangatahi koea ko ngā kaupapa e rua e hāpai e ia.
I tai a manu au te koha mutunga tāmau, te tumuaki tuawaru o te hāhi rātana, ki ona marae i te mātongatonga o Taranaki i te wikene kuahipa. Ko ia mea nā pataki o te iwi mōrihu, i pōhiritia e ona rahinga o ngā rauru, ngā timaika, rangitāwhi me ngā tiruanui, ki ngā marae o te aroha ki kai iwi o wai o turi ki pātea. Tēnā pai tērā, ei te mea, kua roa te wā, e noho kāinga a hare, kare kanohi kitea, nā runga tāna māwiwitanga, ana ki te atu, ki te kore, te iwi ki te kanohi, ana ka hua mimiti āhua waikura nei te hehia, te whai, e ngā tapu wai o te hāhi rātana. A me te māramatanga hoki. Ko tēnei te mātoro tuatahi a te tumuaki, a ka mātoro haere ia ki roto i ngā rohe, e tuana ngā pariha o te hāhi rātana. Ki te whakatairanga ake i ona kaupapa, ko te kōtahitanga ki wāinga i ngā iwi Māori, me ngā take nui e hāngai ana ki te hunga rangatahi o te inaene. Tino hohonu i tērā kaupapa te mātoro i waihotia tō mātou pāpā tahu pōtiki wirumu rātana mō tātou katoa. Kia mātoro haere ngā kaupapa o tēnei māramatanga, kia whakaputa atu, kia whakapua waitia i te āhuatanga o te aroha me te rangi marie ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, puta noa i te motu, puta noa i te ahu. Rā tino whakahirihira tēnei mō tātou katoa te hāpori me te pāo rātana, te atu ki te mōrehu puta noa i te motu. Me te tatunga mai o tō tātou tūmoki hou, te tūmoki tuawaru a te manua, te koha mutunga, ki te motu whānui. Ka tika ana ki tōna kāinga, ki tōna whānau, ki tōna hapu iwi o Taranaki mana. Hare ko ana mātou o te kāinga nei, mātou o tauranga ika. Te nui ngā te wāna ka hangai ngā kōrero ki kaiwi, i tōna paranga ki reira, engari, ai roto anō o tauranga ika, te tunu, ki mātou, ko tōna whakapapa, tino kahanei. Ka eke iho ki te aroa, rāia ki ka iwi. Ko ia ko te pāinga o tēnei matolotanga ki wainga i a ngā rauru. Kāre te nuinga o ngā rauru mōhio ana ki ona whakapapa. Tēnā pē kāre uki ai mōhio te katoa. Kua whai wāna ai nei, kia takina, wāhanga, he wāhanga o ana whakapapa, nā runga i te whakaaro a tōna wakahuki mai aia. I tā kohatia ki te tumuaki, he taonga e ona iwi o Taranaki mā tongatonga, a i tonoa hoki ki aia ki te whakakaha ake i o rātou hononga, e te whakatū he āpōtoro ki tō rātou rohe, ki te hāpai i te tokorahi o ngā pononga o te hāhi, me ngā iwi o Taranaki huri noa i te rohe. Kia tau ki roto i te wharera i a rangi haururu, ko tetehi wahanga kāri konei, kāri kaha konei, ko te hunga e tae te kaue ngā mahi o te āpōtoro, ko ia te take i hora tērā i mua te tumuaki, kia whai whakaaro te hahi o rātana, ki te rapu, tetehi, ki roto i a ngā rauru, te kaue wera kauenga. Ko ia, tetehi mo te hahi. Engari anō mo te tumuaki, tērā tetehi kaupapa nui kei runga i aia, te wakakotahi ai i ngā iwi Māori, e hako kuwai, hako nohea. Ai tika ana, hoki ngā mahara ki tōna whāia, ki tōna pāpā, me tarau tātai whakapapa ki konei, ki Taranaki ki te tonga, ki Taranaki whānui. Hoi anō ka tika ka hara mai e ia, ki te motu whānui, ki tōna kāinga i te tuatahi. Ka mātoro haere te tumuaki ki ngā tini rohe me ngā takiwā o te motu, i te ro ngātu o tēnei tau. Kātahi ka tai ki runga o tūranga waiwai marae, ki te whakanui i te kora neihana o te kiingi Māori. Te mihemi te reo o te uru. Tēnā rā koe te mai tēnā pūrongo mō te mātoro a te tumuaki o te ā i rātana. Me te oki atu ki ona anō wenua o Taranaki mā tongatonga, ki reira no o tai ai ki ona anō iwi. Tērā ko ngā kōrero ku ua ki te pūrongo nei, mō e te i
uri mo e te i wanaunga ona. Kare pēr e mo i ona ki e rā ononga ki te tangata, ki te kaupapa tonu, no reira, koira te ua o te noo tai, te kōrero tai, ko te ua mai o enei kātū kōrero ono wakakotai i te tangata. Ki te tangata ki te wenua me rā āhuatanga katoa. Ko te māramatanga ku ua ake i enei kātū ui peange, ko te wakarongo ki te ia o ngā wai, ki te ia o ngā whakaaro, ki te ara i mai te tumuaki nei, i te āi i te iwi, i roto i te kupu o te māramatanga. Koira ko eti i o ngā kātū kōrero, ku ua ake, kare kore, ka ua ake i roto i ngā marama i roto i ngā tau. Oia no i te iwi, koia rā ko te mātoro a te tumuaki o te āi rātana. I tēnei wā, ka aro atu tātou ki whanganui anō, kei reira ko tēnei whakaaro no te wenua tonu, no te iwi tonu, ara e ki anei ko te koanga hore ua. Kei a iruera rerekura, tēnei pūrongo. E o kinga mai ki te awa tupua, e o kinga mai ki tōna u kaipō, e o kinga mai ki tōna iwi. Kua roa tēnei taonga e ngaro ana. Ko uki mai a te koanga o re ua kia kitea e ona uri, kia kitea e te maria. Ko Don Robinson te i o ngā kai wakarite. Nāna i wakaiti kōrero me te papatongarewa mō ngā tau 50. Ki te wakauki mai te taonga nei ki tōna wā I tika. It's an exciting day for us all here, for whānui, you know, to have this taonga back on our ground, back up by the awa o Whanganui, and it's an enjoyable result for all of us. Words fail me to demonstrate just how pleased and strongly the emotions are so strong about it being here. Hearing about it, knowing its history and where it's been, sitting in the dungeon, if you like, with the papa lying down, when in fact it should be standing, to see it back here where it belongs and to be standing upright just fills me with so much pleasure. And I know I speak on behalf of all our whānau, all the descendants that he has, and there are many. I feel proud that the museum was actually able to help make this happen, but also very humbled. I knew how important this taonga was, but really hearing about it on the paipai this morning was fantastic. And to see people with tears in their eyes, to see the relief after a 50-year struggle to bring it home, I was just blown away. Ko Dean Ainsworth te i o ngā uri o te mahutu, te i o ngā rangatira, I te mea, I wakairo ia a te koanga o re ua, e whakamauma aratanga mōna. I was just trolling through Auntie Google one day, trying to find out whakapapa in different lines, and that cropped up somehow. And in my foolishness, I thought, oh, that's te reo tupuna, we should bring it home. And then through my work, I met Matua John Mahi, and I was telling him about it, and he said, oh, I think you should talk to Don Robinson. So I did, and found out that he'd been doing a lot of work already, and it made me reflect that I was being a little bit, okay, hey, that's not ours. Pupariki carved it, it's theirs, but it honours our tupuna, or my tupuna. Well, not just mine, but yeah. So it's rightful places here, and we can come and see it whenever we like. I pāuatia a te koanga o re ua e ngā oia o te krauna I te tau 1865 mai tōna kāinga tūturu ki Pipiriki. Nā wai rā ka riro I a te papa tongarewa. When we think about koanga rehua, we think about firstly the Battle of Motoa. And without going into the history or anything like that, we have to carry that on to Ohaitahi. And the battle that was going on there, and then extending to Pipiriki. But later on, made its way to Levin, and from Levin, Lake Oahu, down to Wellington. And as the years went on, it ended up in the Dominion Museum, and then Te Papatongarewa later on. We have always been interested in that, not only because it was a taonga, but it was wrongfully taken.
Don Robinson, is, of course, is a member of our joint council, our trust board, and he's on our Tikanga Māori House. He's been relentless, and I have to say at times we were thinking, we don't know how this is going to happen, can we achieve it, what will it take? And he just kept going, and it just shows you if you persevere, you will get there in the end. And he had all the people behind him, and we were talking about how on Wednesday the taonga actually arrived early, and we knew that the taonga was trying to get home as well. Don was the driver. I've only really had engagements with Don, and I'm sure there are others. I know his son, for example, was very much involved in all this, and it wasn't like a 5-minute process. So for them to stick to it and just keep, it's like I can't remember the kupu for the whakatoki, but it's about the Monte torture that can be felled by the smallest woodpecker. If he persists, and they persisted, and we're ever so grateful that they did do that. And for those who helped them, tēnā mihi nui kia koutou katoa mō tēnā. Mei kore ake ko koe punete, koutou ko ngā tūpuna, kua ngaro atu ki te pō, I kōkiri tēnei kaupapa, kua kore tō tātou nei taonga e oki mai ki te kāinga. Nō reira, e tū te koanga o re ua ki tō tūranga waiwai. Iruere rerukura te reo o Te Uru. Kia ora rā e ru me ngā mii ki a koe I tēnā pūrongo mo te koanga o re ua. Rima te kautau te roa o te wakariterite kia oki mai tēnei taonga ki tōna anō wenua, ki tōna iwi, kia rongo anō I te awa tupua e rere kauana, kia wāngai mai ana kōrero ki a tātou no te rāwa no e rātou. Tērā ko te painga o te no o Anei o a tātou taonga ki ngā ware taonga, ara ko te tiaki e te taa kiko o tērā taonga. Engari ko ngā kōrero merere tonu, ka pē ea rānei te rere o ērā kōrero, ka rere mai I te awa, ka rere mai I te māngai o te tangata, me pērā tonu te tū a tātou taonga, e mea piri tata ki a tātou, e mea piri ki ngā tāngata, e mea puta I roto I ngā kōrero, I ngā karanga, ngā whai kōrero, te ake rānei. E mea āra I a tātou me ki no reira, kia ka atonu mai tātou ki te kapuake I e rā taonga a kui mā koroma. Me te whai whakaaro ki te āua o te tiaki I e rā taonga I te okinga mai ki a tātou. Nā ka uri te aro I tēnei wā ki te aotorangapū, ki tēnei o ngā pāti, a te pāti Māori. Kei rauru kītai, te kōrero nei. Hold your head up high, let your voices fly. I'm proud to be Māori. I kāranga hia te pāti Māori, kia whakakotahi ngā whānau o te Taihawauru, ki te Hauera, I Taranaki, ki te Tonga. E rā whakakotahi I te whānau, I raro I te korowai o te pāti Māori. E mihi ana te kaiarahi takirua o te pāti Māori, a te Ngārewa Peka, ki tōna iwi whakapono. There's a lot at stake. So there always has been, we've always known that we need to grow the movement, and our priority is to make sure that our whānau's voices and faces are seen in this place. He rahi ake I te whātakau tāngata I tai atu ki te kōrero ngātahi, mo te rautaki o te kōwhiringa pōti, e haere ake nei. There's a real intense obligation for us to make sure that that grows so we can continue to be that unapologetic Māori movement in the house. He nuinga ngā mahi, not only te pāti Māori, but he nuinga ngā mahi o Dibi mā, Rawiri, mea rātou, kaimai, ia rā, ia pō. She loves working for the Māori Party because it's unique and it's all about Māori initiative, Māori motivation, and about women tour, and she loves being Māori. She's proud of being Māori. Ko Jamie Ann manutai te kaiarehi takiroa mo te whakatairanga pōtitanga. Ko ia hoki te tamāhine a te Ngārewa Peka, hei tāna, ko ngā tikanga Māori, ka noho mā tāmua mai. Ko I rā I motu hake ai a te pāti Māori. They fiercely advocate for our whānau, for our iwi, for our marae, through our values, through our tikanga,
which is very different to every other party that is in Parliament. My aspirations is to grow the movement, to make sure that we continue to normalise being unapologetic Māori in no matter what space. They truly do walk this, is that they're unapologetic about their views and being who we are as Māori. Because you're magic. Kātū te ko whiringa pōti whānui, hei te tekau mā whao ngā rao whiringa ānuku, 2023. Rauru ki tahi mane whioki, te reo o Te Uru. I'm proud to be Māori. Tēnā rā koe e rauru ki ta i tēnā pūrongo. Ko ia rā ko te Pāti Māori e waka ui ana i ngā wānau ōroto mai o taranaki mātongatonga ki te āwera i te wiki kūpa ure nei. E mea wakarongo ki te iwi, e mea waka ui te iwi ei wakarongo ki ngā kōrero o te wā, ki ngā take o te wā. E mārama ai ki ngā tini mate kei tēnā apuri, ana ka tau ko ngā kōrero a te Pāti nei. Me tā rātou karere, eri te tonu ki e rao ngā kōrero ku ua ake i a rātou mā i roto i ngā tau ana ko te manamotu ake, ko te tino rangatiratanga. E wai ana kia ū ki te reo a te Māori, ara ko tā te Pāti nei e mea ana kia pōtingia e ai ki te Pāti Māori, i runga i te mea koira te reo a te Māori, koira te Pāti nei e tū ana e māngai mō tātou, koira tāku e rongo nei. Nō reira rā i te iwi, koinei te tau pōti, e mea nui tēnei, e take nui te tōrangapu, koinei te wā to'u i tā tātou to'u, i runga i ngā wakapono, i runga i ngā whakaaro, i runga i ngā wāriu, e rā āhuatanga katoa, ka pōtingia te Pāti, e rite ana o rātou whakaaro ki te kokonga o te ngākau o te tangata. Hoi anō i te iwi, koira katoa ngā karere o te wānei, ngā pūrongo kua ua ake i a te reo o Te Uru i tēnei wiki. E mi i kau atu ana ki ngā pau reo irirangi Māori ki a te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui a Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. E mea tautoko tēnei a Te Kupu o Te Uru e te māngai pā o. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i kau atu ana ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.